Okay. So நம்ம கடைசியா வந்து லைக் லாஸ்ட் கிளாஸ் வி ஸ்டாப்ட் அட் cron jobs பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம். கரெக்டா? cron jobsல நம்ம லைக் ஹவு வி கேன் எப்படி நம்ம ஷெடியூல் பண்ணலாம், லைக் அதோட ஃபார்மேட் பார்த்தோம். பட் வி டிட்ன்ட் see demo. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டெமோ பார்ப்போம். பை டிஃபால்ட்டா அமேசான் லினக்ஸ்ல லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல cron job இருக்காது. யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் crony இன் அமேசான் லினக்ஸ் நினைக்கிறேன். We can install that. Where is Tana Nadichi will log in. Okay, so by default Amazon Linuxல இருக்காது. So we have to install the cron software. So for that you have to use sudo yum install crony. You install, you have to activate that service. Enable பண்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஒன்ஸ் ரீஸ்டார்ட் ஆனா கூட ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஒன்ஸ் சர்வீஸ் ரீஸ்டார்ட் ஆனால் லைக் சர்வர் ரீஸ்டார்ட் ஆனால் கூட பை டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகிடும். த ஒன் திங் தட் தென் ஐம் ஸ்டார்டிங் த சர்வீஸ். ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே யூ கேன் செக். ஓகேவா? இஃப் யூ வாண்ட் செக் யூ கேன் செக் ஆக்டிவ் ரன்னிங் இல்லையான்ட்டு. இட் இஸ் ஆக்டிவ். ஸோ வி ஆர் குட். இதை எப்படி நம்ம ஸ்கெடியூல் பண்ணணும்? ஸ்கெடியூல் பண்ணனா யூ கேன் யூஸ் crony or cron tab, I'm not sure. Crony -e, print running program permit enable. That works. ஸோ லைக் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ஒரு ஃப்ளேவர் மாறும். ஸோ லைக் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் உபுண்டுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரான் ஜாப் ரன் ஆகும். க்ரான் ஜாப் அந்த பேக்கேஜ் பை டிஃபால்ட்டாக இட் வில் பி த. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரான் டேப் ஐஃபனி க்ரான் டேப் ரன் ஆகும். Okay, we are good. Okay, so நம்ம நேற்று க்ரான் டேப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பார்த்தோம். லைக் க்ரான் குருல ரைட்டா? க்ரான் குருல நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பார்த்தோம். லைக் எந்த டைம்ல ரன் ஆகணும், எந்த டைம்ல ரன் ஆகக்கூடாது, லைக் விச் டைம் லைக் இட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட். ஸோ நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை எவ்ரி 1 மினிட்டுக்கு எனக்கு ரன் ஆகணும். ஸோ ஐம் ரன்னிங் ஆல் த டே. ஐ வாண்ட் டு ரன் இட் எவ்ரி மினிட். ஸோ இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டு யூ ஹவ் டு யூஸ் ஐ வாண்ட் டு ரன் திஸ் வெப்சைட். இந்த வெப்சைட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல, ஐ வாண்ட் டு ரன் இன் எவ்ரி மினிட்டுக்கு ரன் பண்ணும். பிஃபோர் தட் நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் you have to make your script executable. So I'm making my script executable. If I put ll, you could see it is executable now. Let me clear the screen. Then cron tab. எப்படி நம்ம job schedule பண்ணா, you have to use cron tab.
-e to enable. Then you have in the page உங்களுக்கு open ஆகும். So you have to put it in insert mode. I கொடுத்தீங்கன்னா insert ஆகும். Then you have to paste this cron expression. இந்த cron expression நீங்க paste பண்ணணும். Paste பண்ணிட்டு உங்களோட path of script, உங்களோட script எங்க இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும். I think it will be on root slash website dot sh. இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 1 minute this will trigger. Let me save and come. Time is 7:26. So we'll wait for a minute to run that website. What it means. So log file எப்படி create ஆகுது. So let me remove this 200 and other. Now it will create other file, right? We'll see. Well, we'll see. We'll wait for a minute and see whether it's running or not. The log file you can see somewhere. You can check. Enable edit பண்ணிட்டோம். Check for the logs. You should be in where assist log. Okay. We'll see at log one. Online syslog. So syslogல கூட இல்ல logs இல்ல. For that we have to install one package. Let me see. Install. We'll do a நான் once முடிச்சோன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். Where I want to put, if I have to put somewhere, log cron, it where dot log cronல இருக்கு. We restart once again. Okay. For that on script run I can pop இல்லைன்னா it will run again, right? What is the what? Where log cron? Okay. Maybe they don't trigger agla, so that's right. Also, I want to make sure I'm giving /root, right? Wait a second.
கேஷ் ரூட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, இன்ஸ்டாலிங் நியூ tab பிஃபோர் வந்ததான மெசேஜ். So we'll wait for a minute. If it is whether it triggering or not, we'll wait for a minute and we'll see. Okay. Before that, நான் என்ன செஞ்சேன்னா, we have to install Crony. Crony as a separate package. We'll take here. I'll go to date என்ன 15/07, 14/25. Okay. So first we have to install Crony to enable cron services. Cron services நம்ம enable பண்றதுக்காக will be using this package. Okay வா? Then you know to enable to install. அந்த package யூஸ் பண்றதுக்கு will be using. So then we are enabling that service. ஒரு package down பண்ணோன்னே it's a service based one. So அதை நம்ம enable பண்றோம். Once it is done, enable, we can start. Okay, if you want to check status, you can check status to check the cron. Cron ஓட services நீங்க செக் பண்றதுக்கு you can check. ஓகேவா? So இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டா it's fine. To add a job, now you have to use cron ab-e. So எந்த ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணமோ அது பண்ணணும். லைக் வாட் இஸ் சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபைலை இஃப் யூ யூஸ் cron ab-e, ரைட், யூ ஹவ் டு ஓப்பன் ஆகும். யூ ஹவ் டு ப்ரெஸ் I to add the cron job. cron job நீங்க ஆட் பண்ணணும். லைக் நார்மலா ஒரு எடிட்டர்ல நீங்க எப்படி ஃபைல் ஆட் பண்ணீங்களோ the same way. ஸோ சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா you know that 5 star, then the path of the script. So 5 star and the path of the script கொடுத்தீங்கன்னா it will run. So you have to give complete path of the script நீங்க கொடுக்கணும். கொடுத்தாதான் it will work. Then what is this use of RSys log? RSys log என்ன பண்ணுன்னா, it will help us to see all place. இப்போ நீங்க இது போய் பார்த்தீங்கன்னா, not only this, it got on and it got created. So நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். See the 2 files, it got run automatically, right? See, it is on 15th. Before that, we removed it. If you can see it, it was on 14th. Now 6 files are written. So இப்போ நம்ம போய் it will see, we can see the logs where I could see cron. You see that right before, and the script number run ஆகாதனால we couldn't see the log. So see, begin edit, job run. What is it? It will run daily in the job run night. Actually, we can able to see the logs, right? See, the cells saved to URL text and URL other text. See, and the script complete read பண்ணி, then it came in, and then reload அடுத்த ஜாப்ஸ்க்கு ரன் பண்றதுக்காக it will run. So next 1 minuteல it will run again. So what we say, நம்மளோட cron tabல we asked to run every minute. So இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். லைக் every minute you will get triggered. ஓகேவா? ஸோ இதை மோஸ்ட் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா, we'll use it to check the we will use to check the logs. லாக்ஸ் சர்வீஸோட அப் அண்ட் ரன்னிங்கா, இல்லை ஒரு ஏபிஐ கால்ஸ் வந்து அதோட ஹெல்த் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாமே செக் பண்றதுக்கு we can run as a job. இல்லைன்னா பேக்கப், நான் சொல்லியிருந்தேன்ல cron tab பேக்கப் பண்ணலாம். ஓகே, we said before itself we can do a backup.
The second option on the API, then log rotation. Fourth one, in case நீங்க system updates, I don't think we don't use for system updates. The fourth thing பார்த்தீங்கன்னா Docker images clean up பண்ணலாம். So in case of if you in a Docker system, இதுதான் உங்க Dockerோட main system யூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க every weekly once or every another alternative dayல dangling images நம்ம பார்ப்போம். So dangling images எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம், like how we can do it, dangling images clean up பண்ணலாம். Okay, then if you have a Kubernetes cluster master இருந்தா கூட like what you say unused pod இல்லனா what you say unused pods இல்லனா unused pods கூட we can remove, delete பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே இந்த cron tab-ஓட யூஸ் கேஸ். ஸோ அதர்வைஸ் உங்களோட அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸ்க்கு சம்திங் தே வாண்ட் டு டூ, லைக் சம்திங் தே வாண்ட் டு புஷ் த டேட்டா டு சம்வேர்னா, ஸோ டெவலப்பர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கூட we can write. ஸோ இது கூட நம்ம பண்ணலாம், லைக் பேஸ்ட் ஆன் cron tab we can do. எப்படி சொல்றேன்னா, இப்போ நீங்க ஜென்கின்ஸ்ல இருக்கீங்க, எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நாங்க ஃபோர்ட்நைட்ல லைக் டூ டூ வீக்ஸ் இல்லைன்னா 2 weeks ஒன்ஸ் வந்து வி வில் ரிமூவ் த அன்யூஸ்டு பிரான்ச்சஸ். உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு டெவலப்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கிட்ட வரும்போது நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அன்யூஸ்டு டெவலப்பர் ஃபோர்க் பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணாமல் லைக் it discarded, right? So if you want to remove those branches, right, we can use that. We can use to delete that code. So இதெல்லாமே இந்த cron job வச்சுட்டு we can இதோட யூஸ் கேஸ் we can use, நீங்க யூஸ் பண்ணி you can able to trigger jobs. So நம்ம where I met 6 7, yeah, we see here. ஓகே, சூப்பர். ஸோ நம்ம இங்க பண்ணோம்ல இந்த வெர்ஷன் செக் பண்றதுக்கு யூ கேன் ரன் திஸ். இந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்க ரன் பண்ணி யூ கேன் புட் இட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் நீங்க டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி யூ கேன் ரைட் இட். ஓகேவா? எவ்ரி once every week you can trigger, you can write the script and you can trigger the job to run every week. If I saw now இது இன்னொரு வாட்டி ரன் ஆயிருக்கும். If you want to check, right, we can use type -f where it will come. அப்படியே உங்களுக்கு லைவ் லாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதுல எனி டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? No, Pramod, illa. Okay, so this is a use of cron tab. Okay, so I'll come out this. Very clear. The next topic பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் வந்து லைக் ஒரே சர்வரில் தான் இருக்கும். இப்போ இந்த சர்வர்லேருந்து இன்னொரு சர்வருக்கு நான் கனெக்ட் ஆகணும். How can I do that? So before that, we'll have one more server. Let me create one more instance. So we'll coming to SSH connections now. Okay. Amazon Linux எடுத்துக்கிறேன். I'll go with the medium. So I'll be using the same keypad. Also, I'm using the existing. Something I can use one. Let me launch that instance. Before that, I'll go top here. That's okay. Let me grab it.
Linux 2. Let me connect. Okay, wow. So now in the like from here from in the Linux one in the server and if I want to connect to other server so we know that by default we can use SSH. SSH use பண்ணி we can able to connect from one server to another server. So for that you use SSH-I, then the username and sorry IP address கொடுப்பீங்க IP address, then the username. Username கொடுத்து we will connect, right? Connect பண்ணும்போது we can log into the system, right? So we'll try to connect now. So SSH-I, the user IP address would be, we'll go here, we'll take the public IP. So we know by default it will connect at EC2 hyphen user, right? It will connect, right? எனக்கு நேம் இல்லை சர்வீஸ் ஆர் அன்னோன் வருது. வாட் இட் மீன் பிகாஸ் இது வந்து இங்க கிரியேட் பண்ணும்போது we have to create a connectivity, right? So I want to make a connectivity from one server to other server. For that you have to do some config changes. என்ன config changes பண்ணணும்னா so you have to go vi/etc/ssh SSH, you have to do some config in SST config. என்ன changes பண்ணணும் promote கேட்டீங்கன்னா so where is that? Yeah, so there is you could see, right, public key authentication is commanded, right? So I want to do a uncomment this. Okay, இதை கமெண்ட் பண்ணிட்டு there is one more like password. நீங்க password set பண்ணிட்டு if you want to use password authentication, right? So I have to use that changing to yes. So I change it. நான் ரெண்டு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா I'll tell you once more again. So I had changed password authentication to I have changed password authentication to yes. Then public key authentication yes. So I did this too. Then I have to reload the system service. ஏன்னா நம்ம config file சேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறதுனால we have to restart. பண்ணிட்டோம். We'll check the status. இப்போ நம்ம செக் பண்ணிட்டோம், right? The same thing you have to do in the other server. ஏன்னா if you want to do a vice versa, right? Linux 2 ல இருந்து Linux 1 ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணா you want to do a vice versa na you have to do this here too. Okay ba? So I'll doing here also vi etc ssh sst config. So I'm changing here. I'm changing now to yes. And the above one public key authentication. இத uncommentல இருந்து நான் ரிலீஸ் பண்றேன். சேஞ்ச் பண்ணா we have to do a reload. Start பண்ணிட்டோம். Let's check status. So we know that நம்ம இன்னும் இந்த ரூட்டுக்கு நம்ம பாஸ்வேர்டே செட் பண்ணல, கரெக்டா? ஸோ we will set a password for this root user. So how to set a password for root user? You can use passwd. Passwd எந்த யூசர் நீங்க பண்றீங்களோ
just give password. It will ask you to set a password. So current password is nothing. I think you can give enter. Okay. So you can use sudo password ec2 user கொடுத்தோன்னே directly to ask you to set a password. So I'm giving, let me delete DevOps at 123. DevOps at 123 கொடுத்திருக்கேன். Sorry, it's not matching. DevOps at 123. Okay. DevOps at 123 கொடுத்து see I set a password. So இப்போ நம்ம இங்க பாஸ்வேர்ட் அத்தென்டிகேஷன் எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம்ல, சிமிலர்லி இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது it will be easy for us to connect. See, let me come out. I try to connect now. Maybe the user name வருமா? Let me get here. Connect option பண்ணீங்கன்னா enable to see EC2 user at IP address. So SSH EC2 hyphen user at IP address 3.80.209.194. Okay. If I connect, right, see it is asking for to like want to add and the fingerprint add பண்ண சொல்லுது என்ன. So I want to do yes கொடுத்தேனே, it asking for me to password to connect. So if I give DevOps at 123, if I see I can able to log in. See இங்க பாத்தீங்கன்னா 99 இருக்கா. So you could see, right, I connected this source. So இப்போ நான் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா இங்க டாக்கர் இருக்காது. System CL status, sorry, you can use docker, right, just docker. So இங்க பாத்தீங்கன்னா டாக்கர்னு நம்ம கிட்ட இல்லவே இல்லை. So if I want to install the docker, right, இங்க இருந்து I can use it. So docker, I can use m install docker கொடுத்து, so I want to run as a sudo, right, sudo m install docker கொடுத்தோன்னே it will install there. ஏன்னா நம்ம இங்க ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து we connected to the other system. Let it run. So run. If you go and check the, right, you put docker, right, see you can able to see the comments, means I have connected in the system, and I can able to connect and I can able to work on the system. So if I want to come out, exit. But next time if I want to connect, right, it will directly ask for the password. உங்களோட fingerprint வந்து இது ஆட் ஆனதுனால it won't ask you again. So fingerprint இங்க ஆட் ஆனதுனால it won't ask you again. Okay வா? If we give again the password, we'll get connect ஆயிடுது. So first time இந்த fingerprint எனக்கு கேட்காம இருக்கிறதுக்கு you can use option called, let me refresh that. You can use -o, I think, let me see, -o. So to avoid SSH command to skip, yeah, you have to use this option. Okay.
You can use SSH-O strict key checking equal to what it means. You don't want to use this, you can use this, it's enough. Then the username, and the host name, it's fine. So you can use இது மட்டும் யூஸ் பண்ண போதும். ப்ரொமோட் அப்ப நீங்க ஏன் பப்ளிக் கீ ஆத்தென்டிகேஷன் எஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க? அதுக்கு நம்ம கொடுக்காம இருக்கலாம்னா, எஸ் இது வந்து நம்ம பாஸ்வேர்ட் பேஸ்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ வி செட் ஏ பாஸ்வேர்ட், பாஸ்வேர்டு வச்சுட்டு வி log into another system call. We logged into another system. So there is one more way by generating our own key. By generating நம்மளாலே ஒரு SSH key generate பண்ணிட்டு அந்த generate பண்ண key-ய will be using, we will use that settings to connect to the system. See, I will tell you that SSH region -I. What is that command? You can use SSH in the command for -region hyphen region which 99 இங்க இருக்கனா? I mean 99, right? So let me exit. Okay, basically let me exit here. Let me exit. So என்னோட actual serverல I'm in. So what should I do, right? Let me run top here. So இங்க நான் run பண்ணணும், ஒரு key create பண்ணணும். SSH hyphen region. So consider this as a master. Masterல இருந்து I'm doing it. So ஒரு gen நான் create பண்றேன். So where to save? By default place இருக்கட்டும். Do I need to use that password? No, I don't want to use password. So create பண்ணிட்டேன். So where I have to check? So you have to check in root file ll -a. If you go, you could see .ssh cd .ssh. You go inside, you could see new key created today, right? So you have to copy this public ID. In the public key இருக்குல்ல, you can use public ID rsa.pub. You can copy this key. இந்த கீ காப்பி பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ டு அடுத்த எந்த சிஸ்டம்ல நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்களோ யூ கேன் யூஸ் இட். தென் டைரக்ஷன் சேம் இயர். இஃப் யூ கோ ll டாட் -a கொடுத்தீங்கன்னா சேம், ரைட்? இங்கேயும் இந்த .ssh ஃபோல்டர் இருக்கு. ஸோ யூ ஹவ் டு கோ இன்சைட் தட் SSH ஃபோல்டர். இஃப் யூ சி ll, ரைட், you could see from authorized keys ஒன்று இருக்கு. இட் மீன்ஸ் யாரெல்லாம் என்ன ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ வாண்ட் ஆட் திஸ் பப்ளிக் கீயை இங்கே நான் ஆத்தரைஸ்டு கீ கொடுத்துட்டு let me insert. This is on the single line தான். So you have to come like this. So then you can come and paste பண்ணிட்டீங்க. Not this one. நீங்க காப்பி பண்ணீங்கன்னா then paste it here. ஓகே, பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க சேவ் பண்ண போது டோன்ட் நீட் டு டூ எனி சர்வீஸ். பிஃபோர் தட் வி வில் டிசேபிள் தட் பாஸ்வேர்ட் authentication. நம்ம பாஸ்வேர்ட் authentication எனேபிள் பண்ணியிருந்தோம்ல, we will disable that. So where we will went /etc sshd config. pi. So we will remove the password. Password மட்டும் remove பண்ணிட்டு we'll check.
So I will put no here. So if I have to do a system ctl restart restart பண்ணிட்டேன். I have to use window restart பண்ணிட்டேன். Let me check the status. Status check பண்ணிட்டேன். Okay. So here be that. Okay. இப்போ நம்ம நார்மலா அந்த எப்பவும் பாஸ்வேர்ட் கனெக்ட் பண்ணோம்ல use right. It got connected. It doesn't ask password. What it means? நம்ம கொடுத்த கீயால it got logged in. So if I go and create it, if I create a file, right, where I'm in home/user. So I can create a file touch abc cd/home pc2 user check பண்ணீங்கன்னா இந்த file is that. See, you can connect in these two method. நீங்க பாஸ்வேர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் or you can generate a key அந்த கீயை by generating a SSH key and put the key in other servers authorized key files அந்த key file நீங்க பண்ணலாம் or else you can use this method. நீங்க இந்த SSH copy ID கூட கொடுத்து கூட you can put it. So I will create one more server. Okay, let me create one more server. I'll create Linux 3 as one more server. So I don't want to charge. One second, system got hanged. Yeah, so I'll use the same. Okay, I'll use again. I just create. Yeah, we went Linux 2, right? So you can copy this. No, not Linux 2, Linux. Okay, I'll add one more new session. SSH. What is the username I'll be using? So I'll be using ec2-user and the IP address. So key also I know will be using the same key. DevOps2.pem in the file use பண்ண போறோம். Then yeah, everything is good. Good, getting accepted. So only we have to do one thing, that SSH motor we have to enable. So what I have to do, /etc pi/etc sshd then sshd config. I have to do only one changes here. Public key authentication motor I will use and save. Okay, வேற எதுவும் பண்ணல. So let me reload systemctl restart SSD, then we'll check status. Okay, everything is up and run. Okay, so we'll go. நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண கீயை இப்போ நம்ம SSH ID காப்பி வழியா நம்ம புஷ் பண்ண போறோம். So how we'll be doing it? So யூசர் நேம் நம்மளுக்கு தெரியும், ec2-
user. The host name is IP address. Let me grab the IP address. So we'll be copying this from the main server. From main server reload out. It's getting reloaded. Let it reload. ஸோ கீ வந்து இங்கே தான் இருக்கு. நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண கீ இங்கே தானே இருக்கு. நாட் இயர் சூடோவில் இருக்குல்ல. சூடோ created in the ID RSA இங்க இருந்தானே கிரியேட் பண்ணா. So you have to use free. So SSH -copy ID -I from the root symbol .sha. The key is ID RSA pub. எங்க நம்ம போறோம் EC2 userல இருந்து will be pushing this key. So see it asking for host checking. Yes, you have to type full. Let me type yes. See, பப்ளிக் கீ என்னால் காப்பி பண்ண முடியல. இட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி தான் உங்களால் பண்ண முடியும். ஸோ யூ ஹவ் டு ஃபர்ஸ்ட் டூவே மியூச்சுவல் கனெக்ஷன் இருந்தால் தான் என்னால் பண்ண முடியும். சப்போஸ் என்கிட்ட மியூச்சுவல் கனெக்ஷன் இல்லைன்னா ஏன்னா நம்ம அட்ரஸ் கொடுக்குறோம், பட் இட் ஷுட் பி இன்கமிங் ரைட். நம்ம ஒரு கீ கொடுத்துறோம், பட் அந்த கீயான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் டு பி எப்படி சொல்கிறது ஆத்தரைஸ்டு பர்சனா நீங்கள் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு let them know. நீங்க ஏதாவது ஒரு வேலை கனெக்ட் பண்ணிட்டு then only you can able to do that. So நம்ம பண்ணல கரெக்டா, நம்ம ஆத்தரைஸ்டு கீ வழியா நம்ம பண்ணல. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இட் டசன்ட் நோ தட் who I am. யாரே எனக்கு தெரியாது. ஸோ தென் ஐ கேன் அலோவ் எதனா ஒரு ஐடி கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணி என்னோட பிளேஸ்ல பிளேஸ் பண்ண சொன்னா இட் won't allow us. So for that you have to do a manual first. So let me manually copy the cup பண்ணிட்டு you can use copy and you can go here to cd dot sh authorized pi authorized keys உள்ள போயிட்டு you can give insert. You can use send option and you can come out. Then you can paste this key. Then you can come out. Okay வா, இங்க வரும்போது now you can see. இப்போ நம்ம இந்த authorized செக் பண்றதுக்கு பதில் we don't need to check. Let me connect ஆகுதான்னு பார்ப்போம். We copy to SSH. You know that EC2 user. Wait a second. Will be used here. Okay, we were in see. We have connected our
SSH, we have key, username and password, easy to user and password, right? Correct. SSH, we can know that it is EC2-user at password IP is it's getting okay. So I know why. Because நம்ம எங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம் ரூட் கொடுத்திருக்கோம் ரைட் ஸோ வி ஆர் கனெக்ட் வி ஷுட் யூஸ் ரூட் பட் ரூட் லாகின் ஆகுமான்னு தெரியல ஸோ நம்ம எடிட் பண்ணது அந்த எஸ்எஸ்ஹெச் கீஸ்ல எங்க கீ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணோம்னா ரூட்ல இருக்க கீஸ்க்கு தான் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ லெட் மீ செக் வெதர் ரூட் கேன் ஏபிள் டு டூ தட் see root கொடுத்த உடனே I can able to jump into the server. So make sure that நீங்க எங்க இருந்து கனெக்ட் பண்றீங்கன்ட்டு so if I want to use EC2 user I can use I believe see I can able to switch. So SU for switch user பண்ணிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So you have to do any one method. நீங்க ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல கனெக்ட் பண்ணாதான் it will do. Otherwise it won't add. So இதே நீங்க host நம்ம ரன் பண்ணும்போது you can spin up one more service key மட்டும் காப்பி பண்ணிட்டு try to use this strictly host checking. It means it won't ask you the fingerprint. Yes or no ன்னு கேக்குதுல அந்த fingerprint நம்ம உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது. அது எங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா you will be using that file in எப்படி சொல்றது ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ரன் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு மெயின் சர்வர்ல இருந்து எல்லா சர்வர்ஸ்க்கு நீங்க ரன் பண்ணணும்னா that time you can use this host checking. So I have somewhere here. Let me take that. I think I didn't teach you that. So இதுதான் அதோட ஸ்கிரிப்ட். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்னோட மெயின் சர்வரில் இருக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் எல்லா சர்வர்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறேன் லைக் வாட் எவர் த சர்வர்ஸ் தட் ஐ ஆடட் ரைட் அந்த யூஸர் எல்லாத்துலேயுமே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி மாஸ்கிங் இன் டு ரன் தட் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண சொல்லி சொல்கிறேன். ஸோ நான் ஒரு சர்வருக்கு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் லைக் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டு ஐ எம் கிவிங் த யூசர் நேம் அண்ட் ஓஸ் நேம் ஏன்னா எல்லாமே தே ஹேவ் எ மியூச்சுவல் கனெக்ட் ஓவர் த பப்ளிக் கீஸோட கனெக்ட் பண்ணும்போது எந்த சர்வரில் நான் ரன் ஆக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு புத்திங்க தென் இந்த எஸ்ஹெச்ஹெச் ரன் பண்ணிட்டு வாட் எவர் ஸ்கிரிப்ட் பேஷ் ஐஃபன்எஸ் கொடுத்துட்டு என்ன ஸ்கிரிப்ட் வேணுமோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த லோக்கல் ஸ்கிரிப்ட்னா எந்த பாத் ரன் ஆகுதோ அந்த பாத் இட் ரன் தென் இட் வில் செக் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணி இட் வில் கம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஸ்கிரிப்ட் டு ரன் பட் what it do right it will do a single like what I do I'm not using any loop. First execute this block, second it will execute this block. So if I copy this script before that we will change the username and password here. So the second one pathina so we'll first take this here. So you know this is IP. So we know we are using root to connect. And the first one pathina we connecting to EC2 EC2-user. So we have to change the IP address 192. Okay, but 87 right? 71 192. We'll go with the other instance. 194. ஸோ நான் கனெக்ட் பண்ண இதை கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ நான் என்னோட ஸ்கிரிப்டோட பாத் நான் ரன் பண்ண போகிறேன். ஸோ விச் பார்ட் ஐ ஹவ் டு ரன் என்ன ஸ்கிரிப்ட் நான் ரன் பண்ண போகிறேன். ஸோ I'll use so I mean here okay. So I'll use
Yeah. Yeah. Okay. So why no script is there? First, in the scripts में डालो. Yeah. So we have all the scripts, right? So in this script number run panala. Yeah, we can use the service script, service scripts, okay, or we can use cat we can something we have to use 9.sh, or we can use something which can print, which can create a file. நம்ம ஏன் நம்மளே ரைட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ விஐ டெஸ்டிங் டாட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நம்ம எழுதுவோம். ஸ்லாஷ் இன்சர்ட் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் ஃபவுண்ட் bin slash bash. So what I want to do, I want to create a file touch abc. Before that, I want to go to cd. For that, I have to go to cd slash tmp. tmp la I will create this file. Okay va. So இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா hash pound. Okay. If I run right, if I go to cd slash yeah, I can see a folder called abc, right? இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம அங்கே ரன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இடி ஸ்லாஷ் okay. So pwd means we are writing this script, right? What is testing? இந்த ஸ்கிரிப்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம பாத் கொடுத்துட்றோம் அங்கே root slash testing dot sh இந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துறோம். ஆல்சோ we have to make that executable. So ch mod plus x கொடுத்துட்டோம்னா it will become executable. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண போகிறோம். ஸோ vi ssh not we can name it as a cross something dot sh கொடுத்துட்டு I will paste this entire script. Save பண்ணிட்டு will make bash fail to execute by local script we are கொடுத்துட்டோம் கரெக்டா testing dot hyphen. So when it goes, let me connect ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிறேன் ஒரு வாட்டி. Or getting connected 223, right? Running script on 194 notice file or directory. 10 minutes 12
local script, it connects, it will run, it will take here, then bash, without a path it will take, but it's not showing. We'll see that script again. I copy it clearly. When bash local server is login ஆகும்போது it will come here, server on bash s, local script it will run, then it will check. When the script run ஆகும், whatever the script I did, it will run here. We are checking whether last command is success or not. It should work. Why it's not working? Testing.sh the line to work. No such file or directory. So before that, we can try to edit that script. நம்மளோட testing script will do some edit. So whether it can't have an access to create. Let me see. For another one. Okay, I know what was the error. See, I didn't use slash. I didn't use a slash. Silly mistake. Silly mistake. So, path கொடுத்தேன், but I didn't give the complete path. So, take it. I have to use slash. It executed successfully. இப்போ நம்ம போய் பார்த்தோம்னா இந்த எல்லா சர்வீஸ்லயும் we go and see. It got reloaded. Let me close it. Let me open new sections. So I put top here. இங்க பாத்தீங்கன்னா if you go LL, right? LL. Or you can in a file. vi testing.sh, right? So it create touch abc. It should created in the home directory. It's not created home directory. We'll use find abc. Otherwise, we can run the script again. We'll run the script again here. I'll come top here also. நம்ம இங்க ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுவோம். vi testingல will go to path itself, cd /tmp. ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெண்டுமே இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு. we go here cd/temp. It got created /abc. It got created now. If you got see that date, right? 251 250 it got created. So this is success. இங்க போனீங்கன்னா இங்க ரூட் யூசர்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டா. அந்த செகண்ட் சர்வர் இஸ் அண்டர் ரூட்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்ததுனால யூ கேன் யூஸ் ரூட். யூ கேன் செக் cd temp
temp is a common directory. நீங்க ரூட்ல இல்லைனா கூட if you go and you can see the file ll போனீங்கன்னா cd/temp ll பண்ணீங்கன்னா you can able to see the file. see இந்த ஃபைலை நீங்க செக் பண்ணலாம். அதே போல ப்ரோமோட் நான் வந்து கமாண்ட்லயே ஐ கேன் யூஸ், எப்படி சொல்றது, ஐ வாண்ட் டு யூஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும், பட் ஐ ஷுடன்ட் லாகின் டு சர்வர். அந்த சர்வருக்குள்ள லாகின் பண்ணாம ஐ வாண்ட் டு see the outputsனா எஸ் யூ கேன் do that. I think you can use here. I think somewhere I have put it. Let me check. Let me see where I put it. Let's see where these commands. I'm not sure which one. I'm not sure where I put. Okay, is it kept? So I will give you the command. Okay. So directly you can put it. Okay. Can you let me try? So here, right? So I want to connect, right? Let me get the username and password. So you have to connect, right? இப்போ நீங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது யூ நோ தட் இப்போ நான் இங்கே எஸ்எஸ்ஹெச் கொடுத்துட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணேன்னா இட் ஒன்ட் கனெக்ட் பிகாஸ் என்னோட பப்ளிக் கீ இட் கனெக்டட், ஏன்னா ரூட் டைரக்டரியில் தான் இருக்கிறதுனால இட் கெட் கனெக்டட். ஸோ என்னோட 195க்கு நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், ரைட்? இங்கே நான் அப் டைம் கொடுத்தேன்னா எவ்வளோ நேரமா சிஸ்டம் இஸ் ரன்னிங் ஆகுதுன்னு எனக்கு அது மட்டும் தான் ரன் பண்ண போகிறேன். ரன் பண்ணிவிட்டு இஃப் ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட்னா ஐ ஹவ் டு கம் அவுட், ரைட்? ஸோ எனக்கு இது லாகின் உள்ளேயே போக தேவையில்லை. லைக் சர்வருக்குள்ளே போகாமல் ஐ வாண்ட் டு கெட் அப் டைம்னா யூ கேன் யூஸ் ஹியர் அப் டைம் கொடுத்து யூ கேன் யூஸ் ஹியர். நீங்கள் வெறும் உங்களுக்கு வில் கெட் த சேம் அவுட்புட். சி யூ வில் கெட் த சேம் அவுட்புட். இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? யூ கேன் யூஸ் மல்டிபிள் திங்ஸ் இன் த சிங்கிள் கமெண்ட். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு டச் ஏ ஃபைல், ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கோ சிடி ஸ்லாஷ் எம் எம்குள்ளே போயிட்டு தென் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் ஏ ஃபைல் டச் ஏபிசி கொடுத்தீங்கன்னா it will create that file. To check that file, abc ஏற்கனவே இருக்குல்ல, you will give abcd. okay, abcd file இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு you can directly go without login in, right? You can check ll path கொடுத்தீங்கன்னா you have to go and yeah, you don't need to go ll/pmp. You will get the result. Why command not found? Maybe user don't have really access to me. Or I can go into cd/temp and I can use one more command ll.
It's not taking LL. LL is working. LL is not working. So LL is working. See, you can see, right? A, B, C, D. Number create பண்ண file. It's there. And you can use. So, இதை நீங்க grep பண்ணிக்கூட, you can use one more command. So, இதை grep பண்ணிட்டு, where you want A, B, C, D. A, B, C, D கொடுத்தா கூட, it will come. See, okay வா? So, நீங்க login பண்ண தேவையில்லை. Without login, ஒரே second. Okay, without login here you can able to control. நீங்க login பண்ணி you can use it. So நீங்க scriptல run பண்ணும்போது it will be useful for you to do. ஏன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம லாகின் பண்ண தேவையில்ல. லாகின் பண்ணாம we can use just inside அந்த சர்வருக்குள்ள போய் தான் நம்ம பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் சிங்கிள் கோட் சைட் யூ கேன் டூ. ஸோ இதே நீங்க ஸ்கிரிப்டா ரன் பண்ணணும்னா, ஒரு ஸ்கிரிப்டை நீங்க ரன் பண்ணணும் லாகின் பண்ணாமன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் கமெண்ட். இதே கமெண்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வி நோ தட் இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு the server name, I don't want here, you can use this server name. So we know that EC2 root user. So you can use this user, then bash -s. You can remove this. Rogini Prasad. Bash s உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் என்ன ஸ்கிரிப்ட் நீங்க ரன் பண்ண போறீங்களோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா you can path of the script. Path to your local system, like script. உங்களோட ஸ்கிரிப்டோட path நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்க இந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து லைக் ரன் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ரன் த ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஓகே, இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்ஹெச்ல? நோ பிரமோத். ஓகே, நீங்க ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. இஃப் யூ கோ டு உபுண்டு, நீங்க உபுண்டுல ரன் பண்ணீங்கன்னா, இஃப் யூ கோ ஆன் உபுண்டு, ரைட், உபுண்டுல யூ ஒன்லி ஃபைண்ட் SSH கான்ஃபிக் தான் இருக்கும். SSH கான்ஃபிக் தான் இருக்கும். அந்த SSH configல you have to do a changes. In case if you want to do it two different flavors, na you have to use etc SSH config தான் இருக்கும், SSHD இருக்காது. மேக் ஷூர் அது பார்த்துக்கோங்க. Then if you can't find authorized key na, authorized key ஓட லொகேஷன் பார்க்க முடியலன்னா you can find this file. இந்த ஃபைல்லே வந்து எங்க இருக்குன்னு அது தெரியும் அதுக்கு. ஓகேவா? You can find that and you can connect. ஓகேவா? இந்த உபுண்டுல. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சிங்கிள் ஸ்கிரிப்ட் வச்சுட்டு எப்படி நம்ம மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் வந்து we can add multiple servers. எப்படி ஒரே ஸ்கிரிப்ட் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர் உபுண்டு இருக்கு, we have லினக்ஸ் இருக்கு, இந்த ரெண்டுத்துல வச்சு எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னு I'll show you. தென் ஒன்லே லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைண்ட் கமெண்ட். இந்த ரெண்டு கமெண்ட் முடிச்சிருச்சுன்னா we almost completed லினக்ஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து I'll be starting Ansible. அதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். லைக் கிட்டுக்கு போறதுக்கு பதில் வில் ஸ்டார்ட் Ansible. ஓகேவா? Ansibleல how we can you connect and manage servers நம்ம பார்ப்போம். சரி, ஓகேவா? இது உங்களுக்கு ஃபைன் தானே? ஃபைன் பிரமோத். ஓகே ஓகே ஷூர். If any doubt na, stay with me, otherwise we can leave for the day.